life and living day to day. Отож, що таке життя і жити день за днем? You know, this life has physical element like the body. We have breath. We have breath as energy. We have mind. We have intellect and something beyond that. Ми маємо тіло. Тіло може дихати. Дихання – це енергія. У нас також є розум і інтелект, і щось поза всім цим. So every living species has body, has one or more sense organ, and they also have the mind and intelligence. But one thing that is something beyond, that is what we want to discover in this journey. Кожне живе створіння має тіло, один або більше органів чуття, має розум, інтелект і щось поза межами всього перечисленого. Це ми і досліджуємо, хочемо дослідити. We are also living species, so we have animals and we have plants, we have reptiles, we have mammals, all have different bodies, different sense organs, their capacities. They have different lifespan. Ми також живі створіння, і ми оточені тваринами, рослинами, рептиліями, іншими видами живих створінь. Вони всі мають своє тіло, певним чином організовані органи чуття і відповідно до цього тіла і органів чуття організоване їхнє життя, спосіб і стиль життя. Are you clear? Чи це зрозуміло? That is why the Eastern wisdom says we should respect every living species because of the common body. Body has a different shape and size, but we have a body, we have a life force, we have mind, we have intellect, and something beyond. Саме тому східна мудрість говорить, що нам необхідно поважати усі живі створіння, форми, види життя, тому що у нас є щось спільне. Спільне – це тіло, можуть бути різні види і форми тіла, різні особливості і можливості тіла, але в усіх є це тіло, розум, інтелект і щось поза межами перечисленого. So what makes the human body and the human life different from the other living species? Що робить людське тіло і людське життя іншим, відмінним від інших творінь, інших видів? Like mosquito, by the nature, by the existence, they are given a specific home. Only there they can take birth, they can grow, they can live. Як, наприклад, комар. Життям, існуванням йому передбачено спеціальне місце, особливий дім, і тільки там він може жити, розмножуватись, рости. But we can live in a small house, we can live in a big house, we can live in a skyscraper, we can live also in the space. Але ми можемо жити в маленькому домі, великому домі, ми можемо жити у багатоповерхівках, ми можемо жити навіть у космосі.
So the existence has gifted this human body plus the mind that we can receive the knowledge and we can act on it to bring different changes. Буття обдарувало наше тіло плюс розум, щоб ми могли отримувати знання і діяти згідно цим знанням. Did you understand this point? Чи це зрозуміло? To understand, you know, the cow for thousands of years ago was eating grass and still eating grass, and we have thousands of different food because of the knowledge the human being has. Ви знаєте, що корови, вони тисячі років їдять траву і все ще продовжують їсти траву. А ми вже маємо тисячі рецептів тільки завдяки, і можемо їсти багато видів різної їжі, тільки завдяки знанням, які ми маємо і передаємо. Tiger will remain non-vegetarian, but we can become vegetarian, we can become non-vegetarian. Тигр буде завжди залишатися м'ясоїдним, не вегетаріанцем, а ми можемо бути вегетаріанцями, а потім ставати м'ясоїдними, а потім знову. So we human beings, amongst all the living species, are different because we can receive the knowledge, we can use that knowledge, we can act on this knowledge, we can make our life better. Ми, люди, людські створіння, поміж усіма іншими створіннями ми відрізняємося від всіх тим, що ми можемо отримувати знання, діяти згідно цих знань і робити своє життя кращим завдяки знанням. Are you clear? We can receive the knowledge, we can act on it. Чи вам ясно, ми можемо отримати знання і діяти відповідно до нього? So why you have a stress? If you have a stress or anxiety or a fear, why don't you receive the knowledge and remove it? Чого тоді ви стресуєте? Якщо у вас є схвилювання, стрес або страх, то чому б вам не отримати знання і не прибрати хвилювання і страх? No, my honey is crazy, that's why I have a lot of stress. О ні, мій коханий або кохана божевільні, саме тому у мене багато стресу. So does your honey throws the stress in your head? Хіба ваш партнер кидається стресом у вашу голову? Elena will say yes. Лена скаже так. But even if one can throw the stress, we can still get the knowledge and we can change it. Але навіть якщо хтось вміє кидатися стресом, ми все ще можемо отримати знання і ми можемо змінити ситуацію. That ability to change, that ability to drop all the stress and suffering is the journey of Eastern wisdom and meditation. Ця здатність до зміни, змінювати, ця здатність облишити увесь стрес і страждання, це і є подорож і предмет вивчення і східної мудрості. Life is not static. It is constantly changing.
життя не статичне, не стабільне, воно постійно змінюється. So if it is constantly changing, there is a stress we can change, there is an anxiety we can change, there is a fear, we can become fearless. Якщо воно постійно змінюється, і ми можемо змінюватись, наприклад, є стрес, ми можемо це змінити, є стурбованість, ми можемо це змінити, є страх, а ми можемо стати безстрашними. Why we do not want to change? Чому ми не хочемо змінювати? Why we start blaming, complaining, and reacting to others in the world outside? Чому ми починаємо реагувати, звинувачувати і жалітися на інших у зовнішньому і на світ зовнішній? We react because we are living unconsciously, we are living like animals because we do not want to change. Ми реагуємо, тому що ми живемо несвідомо, підсвідомо і діємо як тварини і не хочемо змінюватися. But one thing is clear, we can change by the knowledge and action. Але одне точно ясно, ми можемо змінитися і змінити ситуацію завдяки знанням і дії. For example, you say me, I am crazy, I don't accept it. Наприклад, ви кажете мені, що я божевільний, а я цього не приймаю, не погоджуюсь з цим. You say me, I'm mad, but I don't accept it. Ви кажете мені, що я злющий, а я не приймаю цього. So when I don't accept it, so I don't feel bad. Якщо я цього не приймаю, отже, я не почуваюся поганим чи погано. It cannot happen with a tiger, it cannot happen with a cow, it cannot happen with a mosquito. І це не може статися з тигром, з коровою чи комаром. So when we follow the way the animals behave, then we have a problem. Якщо ми йдемо по шляху, як поводяться тварини, слідуємо за їхньою поведінкою, тоді ми отримуємо проблему. So the meditation practice is done to change that pattern, that behavior of the mind. Отож, медитація, практика медитації, вона робиться для того, аби змінити паттерн і змінити цю поведінку розуму. So anytime you experience stress, anxiety, reaction, fear, duality, conflict, we should sit down with eyes closed and we should think, what is the cause behind it? Кожного разу, коли ви переживаєте стрес, або ви сумніваєтесь, або боїтесь, або реагуєте, вам необхідно закрити очі і подумати, яка причина цих переживань. What is the cause inside me? There is no cause of my stress and suffering outside in the world. Яка причина всередині мене? Тому що немає жодної причини страждань і хвилювань і страху у зовнішньому світі. Keep a smile, don't be so serious. I've been blaming my honey, I've been blaming my parents. That is wrong.
Продовжуйте посміхатись, не будьте такими серйозними. Я звинувачую свого коханого чи кохану, я звинувачую своїх батьків. Це неправильно. Does tiger blame anyone? Хіба тигр когось звинувачує? So when we do not understand that we are responsible for our stress and suffering, then we start behaving like animals, we become emotional, then there is an emotional bondage, and the suffering continues. Якщо ми не розуміємо, що ми самі собі спричиняємо стрес і страждання, тоді ми починаємо поводитись як тварини, ми стаємо емоційними, у нас відбувається емоційна прив'язка, зав'язка і страждання продовжуються. And it is not easy to remove those impressions of blame and complaint in our mind in one day. It takes time. І це нелегко прибрати оці враження і жаління, і звинувачення з нашого розуму. За один день це не стається. So think this week and contemplate whenever your mind blames and complains others is responsible for your stress and suffering. Отож, думайте і рефлектуйте, обмірковуйте кожен раз, коли цього тижня, коли ваш розум починає звинувачувати когось або щось, жалітися на когось. Write to me or prove that others are responsible for your stress and suffering. We will discuss in detail. Напишіть мені і докажіть, що інші люди відповідальні за ваш стрес і страждання, і ми обговоримо, зробимо дискусію. Close your eyes. Закривайте очі. Close your eyes. Be comfortable. Закривайте очі і всідайтеся комфортно. Adjust and align your body so that you feel at ease and relaxed. Вмостіться зручніше, розташуйте своє тіло так, аби ви почувалися легко і розслаблено. Move the mind on the neck joint. Be there. Feel sensation, comfort, and steadiness. Рухайтеся розумом до суглобів вашої шиї. Відчувайте нерухомість, чуттєвість і розслаблення. Move the mind on the shoulder joints. Feel, experience sensation, comfort, and steadiness. Рухайтеся розумом до суглобів плечей. Відчувайте розслабленість, нерухомість і чуттєвість. Move the mind on the hip joint. Feel sensation, comfort, and steadiness. Рухайтеся розумом до тазобедрених суставів. Відчувайте чуттєвість, комфорт і нерухомість. Move the mind on the entire body. Feel, experience sensation, comfort, and steadiness. Рухайтеся розумом по всьому тілу. Відчувайте нерухомість, чуттєвість і розслаблення. Move the mind on the entire body from the top of the head to the toes and experience sensation, comfort, and steadiness. Рухайтеся розумом по всьому тілу від маківки до кінчиків пальців на ногах
і відчувайте комфорт, чуттєвість, нерухомість. Now look inside your heart in the space. Тепер подивіться всередину вашого серця, в простір, And chant the mantra mentally. We will go for meaning and the knowledge. і повторюйте мантру про себе, а ми підемо до значення і знання. Sarvesham swastir bhavatu. Sarvesham swastir bhavatu. Sarvesham swastir bhavatu. It means let there be a well-being for all. Це означає, хай буде добробут для усіх. You should remember this mantra by heart so that you can do it anytime, anywhere, 24/7. Вам необхідно пам'ятати цю мантру на пам'ять, щоб ви могли відтворити її будь-де, будь-коли, 24/7. So the knowledge behind this is that well-being, everyone is seeking well-being. You are learning Eastern wisdom, so you should seek the state of well-being by meditation, by principles of Eastern wisdom. Others do not know. Знання, яке стоїть за цими рядками, про те, що всі, кожен шукає добробуту. Ви, вивчаючи східну мудрість, шукаєте добробуту і спокою завдяки медитації і принципам, навіть якщо інші цього не роблять або так не вважають, не знають цього. Sarvesham shantir bhavatu. Sarvesham shantir bhavatu. Sarvesham shantir bhavatu. Meaning is, let there be a peace for all. Значення, хай буде мир і спокій для усіх. And the knowledge, peace is the essential nature of existence, and existence created all of us. Hence, peace is there hidden within all of us. І знання у тому, що мир і спокій – це істинна природа буття, а буття створило всіх нас. Отже, мир і спокій схований у всіх нас. Sarvesham Purnam Bhavatu. Sarvesham Purnam Bhavatu. Sarvesham Purnam Bhavatu. It means let there be a completeness in all. Це означає, хай буде довершеність, завершеність у всіх. Completeness means the wholeness, holiness you might have studied in the religion. Завершеність означає сповненість, наповненість, святість, якщо ви вивчали релігію. So when we experience wholeness, the mind drops the duality, conflict, reaction.
Коли ми переживаємо, відчуваємо наповненість, довершеність, то розум залишає реакції, страх, турботи і дуальність, двозначність. Sarvesham mangalam bhavatu. Sarvesham mangalam bhavatu. Sarvesham mangalam bhavatu. What happens? The life enters into the auspiciousness at all time. That is a combination of peace, wholeness, and well-being. Трапляється так, що життя заходить в всезначеність, в комбінацію із миру, спокою, добробуту, довершеності. Look at the head and the neck, experience sensation, relaxation, and stillness. Подивіться на голову і шию, відчуйте чуттєвість, розслабленість і нерухомість. Look at the right arm. The mind is aware of the right arm. You don't move the right arm, but you feel sensation, relaxation, and stillness. Подивіться на праву руку. Розум усвідомлює праву руку. Ви нею не рухаєте, але відчуваєте чуттєвість, нерухомість, розслаблення. Move the mind on the left arm. Be there. Feel sensation, relaxation, and stillness. Рухайтеся розумом до лівої руки, будьте там, відчувайте чуттєвість, розслаблення і нерухомість. Move the mind on the chest and the belly and experience sensation, relaxation, and stillness. Рухайтеся розумом до грудної клітини і живота, будьте там, відчувайте чуттєвість, релаксацію і спокій. Move the mind on the right leg from the right side of the waist to the toes. Feel and experience sensation, relaxation, and stillness. Рухайтеся розумом по правій нозі, від правого бедра до кінчиків пальців на правій нозі. Будьте там, відчувайте чуттєвість, нерухомість, розслаблення. Move the mind on the left leg. Be there. Feel sensation, comfort, and steadiness. Рухайтеся розумом до лівої ноги, будьте там, відчувайте чуттєвість, комфорт і нерухомість. The mind moves on the entire body, sensation, relaxation, and stillness. Рухайтеся розумом по всьому тілу, чуттєвість, розслаблення і спокій. Look deep inside your heart in the space. Подивіться глибоко всередину вашого серця в простір. So you see the space or the darkness, and then suddenly the thought comes. Then again there is a space, then the thought comes. Тож ви бачите простір або темноту, і потім несподівано з'являється думка,
потім знову простір, потім знову думка. Do not worry about any thought enters into the mind. After every thought, there is a space. Не турбуйтеся щодо жодної з думок, які з'являються у вашому розумі, тому що після кожної думки знову є простір. Every thought comes and goes, then there is a space. Become aware of the space and drop. When you see the space, drop Om Shanti. Кожна думка, яка приходить і йде, потім після неї є завжди простір. Коли ви бачите цей простір, опускайте туди мантру Ом Шанті. So there is a space. Then you find a thought. Let the thought come and go. Once it goes, there is a space again. And in that space, you drop Om Shanti. Так, це є думка, вона приходить і йде. Ви не переймаєтесь, просто дивитесь на неї. Коли думка пішла, ви бачите, там є простір, ви дивитесь у цей простір і опускаєте туди мантру. Do not start thinking over any thought that enters into the mind. Just let it come, let it go. Then there is a space. In that space, you drop Om Shanti. Не починайте думати над жодною з думок, які приходять до вас у голову. Просто є думка, дайте їй, дозвольте їй прийти і піти. Після того є простір, подивіться в цей простір і опустіть мантру Ом Шанті. Thought comes, accept it, wait for it to go. When there is a space, you drop Om Shanti. That means I'm the peace.
Again, there is a space. Думка приходить, дайте їй прийти, дозвольте їй піти. Потім є простір. Після того, як думка зникла, подивіться в простір і покажіть мантру Ом Шанті, що означає «Я мир і спокій». Shanti, Shanti, Shanti. Shanti, Shanti, Shanti. Shanti, Shanti, Shanti. Bring your mind on the right hand, your mind on the left hand. Lift your Buddha palms, place it on your eyes, open the eyes inside. Know your experiences and bring the hands down. Зверніть увагу на праву руку, на ліву руку, підійміть обидві руки до очей, відкрити очі всередині долонь, усвідомте свій досвід і опускайте руки. How are you, Anastasia? Thank you. I am good. I had very heavy and warm body, and it's been a while. My meditation seems me long. It's not because I want to finish them, just the time is frozen and it looks like it's an hour, but Yeah, that's good. That's a deeper state when we feel that it has been long, and I'm enjoying that state. yeah. Я сказала, що в мене таке враження останнім часом, що медитація триває дуже довго, хоча зазвичай вона триває 30-40 хвилин, а здається, що година або півтори. А ще в мене було таке важке і тепле тіло. І Але Таня, Таня. Доброго вечора, дякую за практику. У мене було відчуття, що в мене тіло було дуже-дуже гарячим, руки і ноги чомусь холодними. І це все. Tanya says that she had a feeling as if her body was very, very hot, but her palms and feet were cold. That's all. yeah, cold and hot, they are good experiences. It means the mind is going within. Це дуже хороші переживання, відчуття. Це означає, що розум йде всередину.
Good. How are you, Yulia? Дякую, Гуруджі, за практику. Сьогодні було на початку прям дуже багато думок, постійно в мені, по чому дуже швидко переключалася. І коли ми проходилися по тілу, там, наприклад, увагу звертаємо до голови, і в мене голова ніби як нівеляшка просто падає. Так само і кінцівки я просто не відчувала. Тобто, якщо там, ну, отак от від плеча до цієї штучки я відчувала, то от пальці взагалі просто в мене ніби як зникло все. Сьогодні якось так. Yulia says that today she had a lot of thoughts at the beginning, as if they wanted to disturb her and get her out of the practice, but she was concentrated, and when we went on the body, when, for example, you mentioned head, her head was she didn't feel her head if it was empty, or as if there was no head at all, and her head was moving and shaking, and then she felt her arm like until her wrist, and her palms and her fingers she didn't feel, as if they disappeared. Yes, disappeared means the mind is totally relaxed and calm. Так, якщо в нас є оце відчуття зникання тіла, означає, що розум повністю спокійний і релаксуючий. What is important to understand, sometimes the body poses a problem in meditation and sometimes the thinking mind. Що важливо зрозуміти, що іноді тіло призводить до проблем медитації, а іноді думаючий, міркуючий розум. And during the practice of meditation, if we remember that we are responsible for stress and suffering, and we should continue the practice as you continue, that is why it brought that state of your experience. І під час медитації, якщо ми пам'ятаємо, що ми відповідальні за свої страждання, стрес і дискомфорт, і ми тоді продовжуємо робити медитацію, так як Юля продовжувала, тоді воно приносить нам отаке відчуття безтілесності. You are still in Kyiv? Ти все ще в Києві? Так, я ще працюю. Юля is working there. Working there. Be safe and be happy. Let us go to Danuta. Будь у безпеці і будь щаслива. Дуже дякую, Гуруджі, сьогодні за практику. На початку медитації не встигла перемкнутися на свій резерв, вимкнули світло. Ну нічого. Сьогодні з самого ранку весь день мене просто бентежить моє фізичне тіло, якісь там відбуваються в ньому процеси, саме під ребрами, мені там важкість якась така. От саме вона мені трішечки заважала проводити медитацію, але я намагалася видихувати, я його видихувала, мені ставало на мить легше, тіло таке обм'якло, стало таким невагомим. От, потім мені здалося, що в мене декілька разів по лівій нозі хтось пройшовся, так, ну прям відчутно було. І декілька разів, звісно, мене трошки витрусило. І коли ми проговорювали Ом Шанті, я поринула в цей простір, в темряву, але чомусь воно виговорювалося зі стоном таким, от Ом Шанті, і прям з видихом таким. От. Ну і зараз я трішки відчуваю. Але взагалі дуже дякую за такий досвід. Danuta says that she has been struggling with her body recently, especially with
chest and ribs area. Under her ribs, she feels something, and it makes her struggle during the day. So today during meditation, she also felt her body, and she wanted to breathe out, and she was breathing out this feeling, and her body became easier and lighter, and she also had a feeling as if somebody was walking on her left leg several times here and there. And then she also went deep into the darkness. She had several jerks. She shaked out her body, and even now, and during chanting, she wanted to chant a mantra, and also during this process breathe this out with the sound. Yeah, there is, if there is a lot of struggle with the body and the mind, it has to do with past impressions that is accumulated in the mind. І якщо багато перешкод і труднощів з тілом і розумом, це значить дуже багато минулих вражень, які назбиралися, акумульовані у розумі і тілі. Why you are thinking of the past so much? Past cannot be retrieved. Чому ви думаєте так багато про минуле? Минуле не може бути вилікувано. So whenever the past thought returns, we should sit down and think and contemplate and remove the past from our mind. Коли би не приходили думки про минуле до вас, вам треба сісти, закрити очі, подумати, відрефлектувати і прибрати з розуму думки про минуле. But even after the struggle, you felt lightness and relaxed. That is good. Але навіть якщо вам було важко під час, але після ви відчували легкість і розслаблення, це дуже добре. So now we have Elena. Yes. Дякую, Гіруджі. Цікаво, що цієї неділі, сьогодні якось для мене медитація по-іншому була. Спочатку, коли ми співали мантру, я чомусь взагалі не могла розслабитися, якось в мене таке було то туди, мене то туди, якось шатало, якісь думки, якісь такі переживання були. А потім в якийсь момент я відчула, що ніби так моє тіло просто провалилося у таку невісомость, спокій, воно розслабилося. І коли ми співали Ом Шанті, і я спостерігала за своїм розумом, це так було цікаво, я прям відчувала напруження, то в мене тут напружилося, як мишці напрягаються, то тут напряглися, то тут, наскільки якесь таке було відчуття, навіть певні участки голови відчувала в напруженні, періодично могла це спостерігати. Думок майже не було, але спочатку було світле, біле пространство в голові, а потім якось воно як звузилося і стало темним. Ось так. Ну, а зараз так, розслаблення, спокій і тиша. Дякую, Гіруджі. Дякую. Elena says that today at the beginning she had a lot of thinking, a lot of thoughts, and she couldn't concentrate on the mantra, on singing. At the beginning, she struggled with her attention, but then suddenly her body relaxed and went deep into the darkness, into the space, and she also noticed, she reflected during chanting Om Shanti mantra, she noticed that she has a little pressure in this area between her eyebrows, and like muscles were I'm sorry?
Yeah, there is a pressure inside the head. Go ahead. Yeah, and in different places on her head, different places, pressure, and she felt her muscles. Yes, and it was interesting for her. She was very thankful. Sometimes it happens that we have a lot of thoughts, but we have been continuing the practice. So somewhere from the deeper layer of the mind, those mantra enters, manifests, and changes the entire experience. Іноді так відбувається, що ми сідаємо в медитацію, у нас дуже багато думок і тиску, але потім мантра, вона проникає у глибші слої розуму і шари розуму і змінює ситуацію. And also she told that she saw light and lightness, but then this light narrowed and become a dark point. Yeah. So what happened that in the beginning there were a lot of disturbances because of the mind, because the mind started thinking perhaps negatively, and suddenly the mantra has an impact. Then the mind went very deep and deep and deep. It became one-pointed. І оце звуження в темноту, це через те, що спочатку ваш розум мав багато думок, скоріше за все негативних, багато про що думав, а потім мантра зробила свою роботу, свою справу, і розум сконцентрувався на одній точці, на одному. Continue the practice. Don't leave the practice. Дякую. Продовжуйте практику, не залишайте практику. Дякую, Гурудж. We come to Oksana. Дуже дякую, Гуруджі. Сьогодні була надзвичайно глибока практика. У мене знову було відчуття себе у тілі Будди на початку, а потім було дивне відчуття. Я зливалася з природою. І з одного боку я була природою, а з іншого боку я спостерігала всі природні процеси. От я відчувала течію води, саме не бачила, а відчувала цвітіння квітів, вітер, тобто якісь такі природні процеси. І коли ми співали, коли проговорювали всередині Ом Шанті, у мене було дуже чітке відчуття вершин, сніжних вершин Гімалаїв. От я прямо, я не знаю, навіть я була з ними єдиним цілим. І дуже дивно було повертатися назад в тіло і почуватися, що я в тілі. От якось дуже дивно було повертатися до того відчуття, що я людина. Так чудно. Oksana says that today she had incredibly deep practice, and she also again felt herself inside of Buddha's body. And she felt as if she was very close to nature, even as if she was the nature. She didn't watch these processes, but she felt them like the flow of the river, or like flowers opening and blooming. The bloom of flowers, and during the mantra she felt as if she felt these peaks of Himalayas mountains with snow, and it was very strange to went back into the human body and feeling like a human. Yes, the image of the Buddha and the Himalayan peaks indicates that the mind is going deeper within and has a deeper state of calmness and the peace. Зображення Будди і гімалайських вершин говорить про те, що розум пішов глибше і перебуває в стані спокою і заспокоєння. So everyone has a different experience
in meditation depending on their mind and the impressions that they have accumulated in the past. Кожен має різні переживання і досвіди в залежності від того, які вони зібрали в своєму розумі враження з минулого. So keep on the practice every day before we meet next week. Продовжуйте практикувати кожного дня до того, як ми зустрінемось наступного тижня. Thank you. Thank you. Дякую. Намасте. Namaste.